சால்டரிங் அயன் செய்வது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைஃப் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு காப்பர் கம்பி, டேப், பென்சில் ஒன்று, வேஸ்ட்டு சார்ஜர். பென்சில் எடுத்து நான் சீவுற மாதிரி சீவிக்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொறுமையாக சீவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கையில் அடிபட்ட போது. பென்சில் லீடுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாது, ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பென்சில் டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் ஒரு சின்னதாக கோவ் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பண்ணுற மாதிரியே பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். காப்பர் கம்பி எடுத்து லீட் பாட்டமில் வந்து பொறுமையாக ட்யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லீட் டேமேஜ் ஆகாமல் பொறுமையாக ட்யூஸ் பண்ணுங்கள். பேலன்ஸ் இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாரி மேலேயும் ட்யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள். ட்யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டோன்னே இப்படி தான் இருக்கும். ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. கீழே வந்து நெகட்டிவும் மேலே பாசிட்டிவ் ஒயரும் கொடுங்க. ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மேலே டேப் அடிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒயர் கீழேயும் டேப் வச்சுக்கோங்க, ஷேக் ஆகக்கூடாது அதுக்காக. சார்ஜர் எடுத்துக்கோங்க. பாசிட்டிவ் ரெட் கலர்லேயும் நெகட்டிவ் பிளாக் கலர்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு டேப் வச்சுக்கோங்க, ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகக்கூடாது அதுக்காக. ஃபைனலி முடிச்சிட்டோம், டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஹீட் ஆகுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேஃபாக பண்ணுங்கள். லெட்டு இப்போ மெல்ட் ஆகுது பாருங்கள்.
டிசி மோட்டாரில் சால்விங் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். %100% ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருக்குன்னா சால்விங் ஹீட் ஆகிறதுல ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.